Pack my parka, Duckworth. We're headed for the Himalayas to hunt for the lost crown of Genghis Khan. Shall I forward your call, sir? Gee, can I come, Uncle Scrooge? I want to see the pretty Himalayan marmots. Oh, not this time, Libby darling. I need you here looking after the boys. Otherwise, who knows what kind of trouble they might get into. Oh, that's very smart. Uncle Scrooge! Indulge me, lads. The last thing this expedition needs is a wee lass about. Oh, I'm going to have enough trouble looking after the launch pad. Launch pad. I told you to land in the center of the mountain range, not in the center of a mountain. Gee, Mr. McD, I thought that crash was rock solid. The only rocks around here are the ones inside your head. Ugh, we're nowhere near Shadow Pass and the Lost Crown. Now fix this wreck so we can get airborne. And step on it, lad. I'm paying you by the hour, and I'll nae having you billing me for overtime. No problem, boss. As long as I have this fuel regulator, we're as good as... Whoopsie-daisy. Oops. My mom always said I was a Butterfingers. Oh, no. Please tell me you've got another one of those. Sure I do. But it's back in Duckburg. Launch pad! Don't worry, Mr. McD. I'll climb down and get it. You'll do no such thing. I'll get it. You stay here and try not to cause any more damage. Okay, you're the boss. Diamond the size of Mrs. Weekly. Yoo-hoo!
Ha-ha! Jackpot! Here now, don't touch that. I need it to fix my plane. Stop! Oh, it's too late. Those bunny bandits have torn it apart. I've got to find those pieces fast. I knew it. Morning glory! Now to find the other two pieces. Yippee! Fire two! Ooh. Fire one! Ah, fuck. Now I know what a TV dinner feels like.
Out of my way! Will wonders never cease? Launchpad, that crate looks almost airworthy. Don't crack up what you can't fix up, I always say. Any luck finding that fuel regulator? Ugh, no. Some wee beasties ran off with it in pieces. They've got to be down there somewhere. All right, but I'm gonna need it before I can finish any more repairs. Is there not something else to keep you busy while you wait? Nope. Good. Enjoy the downtime then. Gee, thanks, boss. Because I'm docking your pay till I get back. Gee, thanks. And upward. que
han sido sustituidos por los primeros votantes y que han permitido, como decía antes, la restitución de la práctica totalidad de las mesas. Pues nos vamos a ir enseguida en directo a Cataluña. Recordemos que es donde más ha subido la participación, por encima de los 11 puntos, y vamos a analizar el perfil de los electores. 100.000 personas con discapacidad intelectual que votan por primera vez, 1.200.000 jóvenes por primera vez, es un dato de récord también, 8 millones de jubilados. Pausa y volvemos.
It's the second piece of the fuel regulator. One more piece to find and we can get out of this overgrown icebox. I've never seen a gem like this before. No point in hanging out. Cuts me kilts. It's Bubba Duck. Looks like the poor little pea brain got caught in a deep freeze. Whoa, what happened? Scrooge? Ooga ooga! Scrooge saved Bubba! There, little fella. Uncle Scrooge is here to help. Scrooge saved Bubba! Scrooge saved Bubba! Scrooge saved Bubba! Bubba helps Scrooge! Bubba helps Scrooge forever! You know, I could use a bit of help smashing away this giant icebox. What do you say, Bubba? Ooga ooga! In that case, follow me, lad. La mayor subida de participación se ha producido en Cataluña, segundos más que en las últimas generales, que por su parte reconozco esta peor participación desde 2010. Alba, la subida de participación en Barcelona y en el área metropolitana también es espectacular. Y podemos contarlo toda la mañana ahí, que las colas son sin parar. Waka waka, it's a treasure. How dare you? This is the end of the line, Bubba. It's time for you to head to the surface. Bubba home with Scrooge? Aye, Launchpad is waiting to take you home to Duckburg. On your way now. Oh, look of the ducks! The last one! Now, to get this fuel regulator back to Launchpad.
Here you go, Launchpad. Good as new. Now get this bucket of bolts back in the sky. Just a tick, Mr. McD. This oughta do it. Now there's your problem. Webigail, what in the world are you doing here? I wanted to see the pretty crown, Uncle Scrooge. Oh, great. Now I've got to babysit you and Launchpad. But I can help, Uncle Scrooge. You're not like the boys, are you? You don't think I'm just a worthless tag-along, do you? We're ready for liftoff, Mr. McD. Ah, not a moment too soon. Strap in tight, Webby dear. Off we go. Nothing but blue skies ahead. Clear as a bell. Not a cloud in sight. Launchpad, knock off that infernal chatter. Gee whiz, I was only trying to lighten the mood. If anything, we need to lighten the plane. Feels like she's lost maneuverability with all the, unexpected cargo we seem to have picked up. No worries, Mr. McD. I've got the coordinates for Shadow Pass locked in. We'll be there lickety-split. More like lickety-splat. Glomgold! Nice to see you, McDuck. Especially since you've led me right to the treasure. To whom do I owe my thanks? Your idiotic pilot? Or did you play it safe and let those two wee ones fly the plane? You dirty cheat! Only you could sink so low. And at 15,000 feet, no less. Complain all you like. The lost crown of Genghis Khan will look right at home on my feathered noggin. Wouldn't you say, Scroogey? That's what you think. You'll never beat us to Shadow Pass. So, the crown is in Shadow Pass, eh? Thanks for telling me. Launchpad! Here comes a 10 megaton finder's beam. Be careful, Uncle Scrooge! Scrooge! Come on, boys. One old duck with a cane shouldn't be any trouble to take down. Pack my parka, Duckworth. We're headed for the Himalayas to hunt for the lost crown of Genghis Khan. Shall I forward your call, sir? Gee, can I come, Uncle Scrooge? I want to see the pretty Himalayan marmots. Oh, not this time, Webby darling. I need you here looking after the boys. Otherwise, who knows what kind of trouble they might get into. Oh, that's very smart. Uncle Scrooge! Indulge me, lads. The last thing this expedition needs is a wee lass about. Ugh, I'm going to have enough trouble looking after the launch pad.
Launchpad. I told you to land in the center of the mountain range, not in the center of a mountain. Gee, Mr. McD, I thought that crash was rock solid. The only rocks around here are the ones inside your head. Ugh, we're nowhere near Shadow Pass and the Lost Crown. Now fix this wreck so we can get airborne. And step on it, lad. I'm paying you by the hour, and I'll nae having you billing me for overtime. No problem, boss. As long as I have this fuel regulator, we're as good as... Whoopsie-daisy. Oops. My mom always said I was a Butterfingers. Oh, no. Please tell me you've got another one of those. Sure I do. But it's back in Duckburg. Launchpad! Don't worry, Mr. McD. I'll climb down and get it. You'll do no such thing. I'll get it. You stay here and try not to cause any more damage. Okay. You're the boss. Jackpot! Here now, don't touch that. I need it to fix my plane. Stop! Oh, it's too late. Those bunny bandits have torn it apart. I've got to find those pieces fast. Turning to ice. Morning glory! Now to find the other two pieces. Got me kilts. It's Bubba Duck. Looks like that poor little pea brain got caught in a deep freeze. Whoa, what happened? Scrooge? Ooga ooga! Scrooge saved Bubba! There, little fella. Uncle Scrooge is here to help. Scrooge saved Bubba! Scrooge saved Bubba! Scrooge saved Bubba! Bubba helps Scrooge! Bubba helps Scrooge forever! You know, I could use a bit of help smashing away this giant icebox. What do you say, Bubba? Ooga ooga! In that case, follow me, lad.
This is the end of the line, Bubba. It's time for you to head to the surface. Bubba home with Scrooge? Aye, launch pad is waiting to take you home to Duckburg. On your way now. It's the second piece of the fuel regulator. One more piece to find and we can get out of this overgrown icebox.
down. Will wonders never cease? Launchpad, that crate looks almost airworthy. Don't crack up what you can't fix up, I always say. Any luck finding that fuel regulator? Ugh, no. Some wee beasties ran off with it in pieces. They've got to be down there somewhere. All right, but I'm gonna need it before I can finish any more repairs. Is there not something else to keep you busy while you wait? Nope. Good. Enjoy the downtime then. Gee, thanks, boss. Because I'm docking your pay till I get back. Gee, thanks. Oh, no, you don't. Cosas, coño. Joder, la puta cabra, ¿no? That's cold. It's a priceless ruby. Me cago. Conejo. I didn't get rich by being foolish. ¿Tu conejo? Sí, joder. Oh, look at the ducks! The last one! Now, to get this fuel regulator back to Launchpad.
There you go, Launchpad. Good as new. Now get this bucket of bolts back in the sky. Just a tick, Mr. McD. This oughta do it. Now there's your problem. Webigail, what in the world are you doing here? I wanted to see the pretty crown, Uncle Scrooge. Oh, great. Now I've got to babysit you and Launchpad. But I can help, Uncle Scrooge. You're not like the boys, are you? You don't think I'm just a worthless tag-along, do you? We're ready for liftoff, Mr. McD. And not a moment too soon. Strap in tight, Webby dear. Off we go. Nothing but blue skies ahead. Clear as a bell. Not a cloud in sight. Launchpad, knock off that infernal chatter. Gee whiz, I was only trying to lighten the mood. If anything, we need to lighten the plane. Feels like she's lost maneuverability with all the, unexpected cargo we seem to have picked up. No worries, Mr. McD. I've got the coordinates for Shadow Pass locked in. We'll be there lickety-split. More like lickety-splat. Glomgold! Nice to see you, McDuck. Especially since you've led me right to the treasure. To whom do I owe my thanks? Your idiotic pilot? Or did you play it safe and let those two wee ones fly the plane? You dirty cheat! Only you could sink so low. And at 15,000 feet, no less. Complain all you like. The lost crown of Genghis Khan will look right at home on my feathered noggin. Wouldn't you say, Scroogey? That's what you think. You'll never beat us to Shadow Pass. So, the crown is in Shadow Pass, eh? Thanks for telling me. Launchpad! Here comes a 10-megaton finder's fee, McDuck. Ouch! Come on, boys. One old duck with a cane shouldn't be any trouble to take down. Be careful, Uncle Scrooge. Scrooge! Turn a profit on this, McDuck. Damn idea of fire paid. No way. Oh, they're full gear. Knock it off, McDuck. Ah! This is the craziest flight I've ever flown. You haven't seen the last of me, McDuck! Take that, you big old meanie. We sure showed him that cheaters never cheat and winners never win, didn't we? Try it the other way around and I couldn't agree more, Webby. Pickle me, pin feathers, there it is. Shadow Pass directly ahead. Take us down, Launchpad. Slow and steady this time. No problemo, Mr. McD. We're close to that treasure now. I can almost smell it. Wasn't me. Then what was it? That definitely wasn't me. Whatever it is, it won't last long if it tries to get between me and the lost crown. Uncle Scrooge, don't go. Dinna worry, lassie. Whatever is in that cave is no match for your Uncle Scrooge. I earn my fortune by being smarter than the smarties and tougher than the toughies. If anything's in there, it had better step aside. But I'm scared. Stay with Launchpad. He'll take good care of you. Stay with Launchpad. Gee, now I'm extra scared. Yeah.
puto! ¡Salta! Por acá I didn't get to be number one by back and down. I didn't get rich by being foolish. I didn't get to be number one by back and down. Please stop! Webby! Be nice, Uncle Scrooge. That poor fuzzy lady didn't mean any harm. Did you, ma'am? Ma'am, don't be daft, lass. This monster tried to pummel me. Why, I nearly cashed my last check. Oh, I know, ma'am. But Uncle Scrooge is really nice once you get to know him. Webby, you understand this creature? Of course, Uncle Scrooge. It's all in a Junior Woodchuck guidebook. What's she saying now? She says she's sorry if she hurt you. She's just upset because she stepped on a thorn and can't get it out. A thorn? You don't suppose... Here's your thorn, Abigail. The lost crown of Genghis Khan. The pretty crown! You found it! Aye, the poor creature was standing on it. Webby, I cannot thank you enough. I hope you can find it in your heart to forgive me. Without your help, we never would have found the treasure. Oh, and thanks to you too, ma'am. I think she likes you, Uncle Scrooge. Well, that's odd. Usually it's me the ladies go gaga for. Aye, well, let's get home before she grows any fonder of me. The lost crown of Genghis Khan is mine, lads. All it took was a bit of tenacity and perseverance. And
a little kindness and patience. Right, Uncle Scrooge? Right you are, Webby darling. Now, where's Bubba run off to? Yeah, where is he? He was here a minute ago. Why does no answer Baba? He's over there having a tea party with Webby's toys. No. Baba smash! Uh-oh, Webby. Sounds like Bubba's not getting along so good with your Cracky Patch dolls. You keep away from my dolls, mister! Remember, kindness and patience, Webbigail. Set a good example for the lad. Well then, what treasure shall we look for next? It's a long way to the moon, lads. But the green cheese of longevity will make it worth the trip. Up, up, and away! en nuestro país y que es necesario ir a votar, decían que les preocupaba mucho el movimiento. Gosh, Mr. McDuck! I've never been to the moon before! Well, when it comes to space cadets, Fenton, you're a natural. Now, Gyro, why in blazes are we chewing this awful blue muck? Why, that's Oxy Chew, Mr. McDuck. It's my latest invention, oxygen-flavored taffy. 5 good chews and you can breathe on the lunar surface without a spacesuit. Oh, and it tastes great, too. That, Gyro, is a matter of opinion. Now, which way to the green cheese? What do you mean? Isn't it all around us? Yeah? How do you figure? Everybody knows the whole moon's made of green cheese. Well, that's what my dear Mama said. And you could take a feather brain like you to believe her. Ugh, sometimes I don't know what I'm gonna... Wait, what's that? Look, here's someone who can give us directions. Hello? Ah, Mr. McDuck! Help! Oh, no! We've got to save him! Do we really? We do if you want to find that treasure of yours, Mr. McDuck. Fenton was carrying the Gizmo Duck suit. That's the only thing we've got powerful enough to break into the moon vault. All right, fine. Stay here and guard the supplies while I look for that bumbling bookkeeper. Why, that looks like the same spaceship that took off with Fenton. Well, I guess this means I'm invited on board. Oh, crap. Joder. ¿Qué? ¿No puedo saltar encima? Me va a dar vida. Me va a dar vida.
Qué feo. ¿Qué? Nada más caer. Venga, que no se cae de esta. Es como si puedo, joder. Oh, no, you don't. Up I go. Blast me bagpipes! A piece of Gizmo Duck's suit! Oh, if only I had a way to open this door. Fenton, get down from there and stop embarrassing yourself. Mr. McDuck! Thank goodness you're here! I think those aliens wanted to suck out my brain and make an army of Fenton clones. Bah, they'd soon learn that one of you is one too many. Now, help me find a security override so we can get to your Gizmo Duck suit. You mean this? Security system disengaged. Fenton, you're a genius. Gee, Mr. McDuck, do you mean it? Oops. Warning. Damage report. Artificial gravity system is offline. Fenton, you're a nincompoop. You broke the gravity controls. Not to worry. I'll have it fixed in a jiffy. I got a level 3 certificate of technology from Happy Ducky University, you know. Oh, no you don't. You'll probably slam into the self-destruct button too. I'll get us out of this. Gravity system restored. All systems normal. Nice work, Mr. McDuck. Now, let's go get my Gizmo Duck suit. Not so fast, Dunderhead. You go wait with Gyro. I'll find a Gizmo Duck suit myself. It's Gizmo Duck's helmet. Oh, if I didn't know better, I'd swear Fenton actually gets smarter when he wears this thing. Maybe I'm a wee bit too hard on the lad. Now, only 2 more parts to find, and we can break into that moonbolt. Yippee! No, mierda. I have one. Onward and upward. Home run!
didn't get rich by being foolish. Oh, oh, oh. Joder. How do you like that? Looks like I found Gizmo Duck's armored suit. It's a good thing Gyro rigged up this hyperspace pocket for me to carry things around in. Now just one more path to find and I can get off this flying monstrosity. I didn't get to be number one by back and down. Oh, Joder. up. Easy. Joder, salta bien. Oh. Hold. Ayuda, ayuda. I didn't get rich by being foolish. Corazón, corazón, corazón. Ta-ta. I didn't get to be number one by back and down. Fire one. Fire two. Hola. Fire three. Yippee! I didn't get rich by being foolish. Va, a ver. I've never seen a gem like this before. I didn't get to be number one by back and down. Gizmo Duck's wheel! I've always wondered what Gyro was thinking when he designed this thing. Who fights crime with a unicycle? Now that I've got all three parts, I can head back to Fenton and Gyro. I hope it's not too late.
Oof. We're in luck. I managed to find all of Gizmo Duck's suit. Oh, boy! Now we can blast into the treasure vault! Just a moment, Fenton. Gyro, I think I left my favorite $2 bill under the back seat. Would you mind getting it for me? Sure thing, Mr. McDuck. Gee, boss, why'd you send Gyro back onto the ship? So he doesn't find out you're Gizmo Duck when you put on that suit, you dunderhead. But there are only 3 of us here, sir. Won't he figure it out anyway, when Gizmo Duck appears and I've mysteriously vanished? I wouldn't worry about that. Gyro may be a brilliant inventor, but his deductive reasoning skills are about as good as yours. Oh! Hey! Would you just get on with it? Say your secret code word and activate that confounded contraption. Code word? Gee, I can't remember it. Oh, blather and blatherskite, I'm useless. I mean, I'm useful to the extreme. Point me toward the offending blockade, so that I might deal justice upon it. Cut the dramatics, would you, and follow me. Mr. McDuck? Fenton? Gizmo Duck? Huh. They're gone. And all I could find was this $2 million bill. Oh, well, back under the seat it goes. Onward and upward. This is the place. Gyro's calculation said the green cheese of longevity lies just beyond this door. Step aside, citizen, whilst I blast the door asunder. How was that, Mr. Oh, the path is clear, good sir. Good work, Gizmo Duck. Now, Flint-Heart Glumgold. What are you doing here, you pernicious pilferer? Why, same as you, Scroogey. Trying to corner a new segment of the dairy market. Why, you... How did you find out about the green cheese? Wouldn't you like to know? But thanks for saving me the trouble of blasting through that door on my own. I'll stop him, Mr. McDuck. Halt, evildoer! No, Gizmo Duck. I need you to help me deal with the... Beagle Boys. Bah! Ugh, my arms are getting tired.
doesn't do. I think we get to be number one by back and going. Nothing be merry. I made it here first. No, not the cheese. Anything but that. Great Scott! I thought that stuff was supposed to be an anti-aging culture, not an instant growth fungus. Oh, no, you don't. Children and billionaires first! Giant moon rat or no giant moon rat, nothing's gonna keep this duck from that green cheese and all the green it's gonna make me. We did it, boys! All 5 treasures are mine! Boys? Sorry, McDuck, but your meddlesome nephews are a wee bit tied up at the moment. Flintheart Glomgold, you put the Beagle boys up to this. Guilty as charged, Scroogey. I've been the world's second richest duck long enough, but these treasures will soon change that. Oh, tell your goons to release my boys. Not till you fork over that last treasure. Don't do it, Uncle Scrooge. Don't do it. The way I see it, McDuck, you're not in much of a position to argue. Yeah, aye. You drive a hard bargain, Glomgold. Take it, you filthy cheat. Flintheart Glomgold, the richest duck in the world.
How does it feel to be number 2, Scroogey? Magica dispel! Oh, it's so rude of me to drop in unannounced. What are you doing here, Magica? Quick, somebody sound the alarm! Duckworth, Mrs. Beakley, call the Pentagon. Sell me stock and bonds. Not so fast, fools. Whack-a-roody, Uncle Scrooge. I can't move. Me neither. Now I know how a statue feels. Greedy old fools. These treasures are far more valuable than money. And just what do you mean by that? You find secrets hidden inside old painting, yes? Painting of Drake von Bloodstone, also known as Count Dracula Duck. These treasures are part of spells to summon him. Bah, what rubbish. You will see. With power of Dracula Duck, under my command, I will rule the world. Unless, you'd rather surrender number 1 dime, Scrooge. Dime is much gentler way to conquer world. Will save me great deal of trouble. Also, less risk of accidental Dracula bite. The first dime I ever made? Never. Then I will take precious nephews instead. You will bring me dime quickly enough after that. Hey, Dimses are hostages. Find your own. Quiet, piggle boys. Now I take leave. Bring number 1 dime to my home and Mount Vesuvius in 24 hours, or little nephews will become snackula for Dracula. Yeah! Oh dear, sometimes I still get carried away. That lousy, no-good so-and-so. I stole those treasures, fair and square. This is no time for bellyache and Glomgold. I've got to save those boys. Ha, forget it. That she-devil's long gone. You can't catch her now. Maybe you're right, Flinty. That leaves me no choice. How about a deal? You help me get the boys back, and you can keep the 5 treasures. Ha! Without your dime, I'll become the richest duck in the world, and you'll be nothing but a shriveled-up old has-been. That dime's not worth 10 cents next to the safety of my boys. Do we have an agreement? Are you joshing? It's a deal. You know what I think, McDuck? I think you've gone soft. You've let those pesky rugrats become a business liability, and I'm gonna be the richer for it. Oh, go soak your head. Now remember our deal, Flinty. Help me rescue the lads, and the treasure is yours. You keep up your end, and I'll keep up mine. Mierda, al revés. Pero qué puto mando. Up I go. Ow. Onward.
Cago en la puta, tío, ¿qué pasa? I get rich by being foolish. Ha ha! More money for me. Even. Marco. Coño. Polo. Te veo hace rato, pero es que no tenía voz para hablar. No me extraña que estás jodido. Sí. Oh, buenos días por la mañana. ¿Qué tal, campeón? ¿Qué tal se encuentra usted? ¿Te lo has jodido? Sí, señor Colby. ¿Y los juegos dónde están? ¿Los juegos? ¿Qué juegos? Los canales de juegos dónde están? Oh, desaparecidos, los he borrado todos, estoy vendiendo. No, Colby, no. Sí, Marco, sí. Eso suena muy sensual, ¿sabes? Venta, 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 venta. Ay. Y sabes que vas a vender unos 50 y ya está. No, ya llevo 80. Y pues sigo, y sigo. Voy a vender otros 300 o 400. Estoy Lo mismo apartando lo dijiste el rico. otro día. Colby, tú apartas todo, ¿sabes? Ah, tengo que vender mucha mierda, Marco. Me lleva mucho tiempo. Tengo que quitarme con lo bonito. Hay muchas cosas que están en emuladores, tío, aquí ya, tío, para jugar en el de PSP, de Play 2 y todo esto. Y hay que limpiar, tío. Quedar con los buenos o los que valgan algo y los otros va a la basura. No puede ser, tío. Demasiada, o sea, es que no tengo sitio ni para tirarme en la cama porque es todo lleno de juegos, tío. El cajón es lleno de Sí. juegos, es enfermizo, tío. Necesito, y es que ahora estoy jugándolos en el PC otra vez. Me estoy volviendo al puto PC, que es mucho más cómodo. Sí, yo te entiendo, tronco. No es en vez de haber gastado en juego, te lo hubiera hecho en hacerte un PC tocho, ¿sabes? Sí. Y vicios en el PC y a tomar por culo, ¿sabes? Es más cómodo, lo tengo todo centralizado, menos electricidad. Y ya te digo, y me quedo con los guapos para cuando tienes esos momentos de que te apetece simplemente con la consola, la tele, pero... No nada. sé, yo me puedo jugar Pokémon. Pokémon, mola. Mira, 10 Pokémon, por ejemplo, no los vendo, porque son todos putamente iguales, pero es un juego que cuando lo juegas te engancha, ¿sabes? Sí. A los gilipollas. Dios mío, Carl. Así que andas con trancazo nasal. Sí, ando. Ando bocoso. Estoy aquí hoy después de votar. Aquí estamos de votación. Votaste a Vox, ¿verdad? He votado a todos. He votado a todos. He votado a los 3 partidos. Como no sabía cuál, he dicho pues vota a todos. Se toma por culo. Joder. La verdad, Julio, votaste pico para el que lee. Ha sido, yo voy a esperar a ver qué pasa con los demás. Por mi lado hoy voté a este. Joder, tío, me está tocando la polla. Hoy voté a estos maricas. Puedes elegir a 3 para el segundo y escogí. Como no sabía cuál, cogí a los 3 partidos, le puse una cruz a cada uno y para tomar por culo, ¿sabes? Votaste al PP. También. Y a Ciudadanos. Que me caen bien. Oh, aquí estaba el tipo. Pero a ver después, tío, cuando llegue... Creo que a las 8, que es cuando empieza lo bonito, que es cuando empiezan los recuentos, empiezan a cerrar, ¿sabes? Y empiezan a actualizar hasta las 10 de la noche, 11 de la noche los resultados. Y ahí es cuando mola. Porque este año no se sabe qué va a pasar, tío. Nadie tiene ni puta idea de qué va a pasar. Joder, ya es tarde, más.
Así que lo veremos ahí. Será divertidillo. Joder, ¿cómo? Ah, como el puto este. Vamos allá. Ay, yo con cigarrito y todo. ¿Tú qué tal? Resfriado, Tron. Resfriado y viendo qué va a pasar con el jefe. Que no sé, parece que se va a Canadá o no sé. Por un tiempo, una semana o 2 semanas, pues. El punto es que no sé por qué siempre le da por irse cuando está va a estar cerca del pago bueno, ¿sabes? Hostia. Bueno, para ti mejor. Me cago en la puta. Así yo descanso, pero Parece algo así descansas un poco tú, joder, pero... ya después vendrán los noquea. ¡No! ¡Uf! ¡No, hijos de puta! ¿Te acuerdas que veo al Tocata, tronco? Sí. Tronco, ayer en el torneo llegó a los 43 puntos. Ya más o menos estaba clasificado, así que se pudo hacer directo. Tronco, se le fue el wifi. ¿Qué dices? En medio del torneo. ¿Qué dices? Faltándole varias partidas por jugar, ¿sabes? Hostias, tronco. Pero parece que al final clasificó con los 40 y tantos puntos para la siguiente ronda, pero una putada enorme. Hostia, pero vaya suerte, ¿no? Porque, joder, le podía haber jodido toda la clasificación y todo. Sí, tronco, ahora estamos hablando de $30.000, ¿sabes? Hostia, claro, joder, sí, después de echarte horas y horas para poder clasificar, me cago en Dios. Madre mía. Coño, la que está en esta tía la conozco yo. Esta es una presentadora que está aquí, bueno, una presentadora, una que está haciendo un reportaje por los pueblos, tío, que era muy guapita. Esta la conozco yo. Era de mi ciudad, tío. Bueno, tú conoces a todas esas troncos que te gustan. Joder, es que tenemos las 5 y todavía quedan todo el día con las elecciones, Marco. Todo el día. Para eso están los juegos, ¿no? Sí. Pero, dame un segundito, que voy a coger algo de picar de la nevera, tío. Que ni comí casi. Para picar con... What are you doing here, Magica? Quick, somebody sound the alarm! Duckworth, Mrs. Beakley, call the Pentagon. Sell me stock and bonds. Not so fast, foods. Rudy, Uncle Scrooge, I can't move. Me neither. Now I know how a statue feels. Greedy old fools. These treasures are far more valuable than money. And just what do you mean by that? You find secrets hidden inside old painting, yes? Painting of Drake von Gladstone, also known as Count Dracula Duck. These treasures are part of spells to summon him. Bah, what rubbish. You will see. With power of Dracula Duck, under my command, I will rule the world. Unless, you'd rather surrender #1 dime, Scrooge. Dime is much gentler way to conquer world. Will save me great deal of trouble. Also, less risk of accidental Dracula bites. The first dime I ever made? Never. Then I will take precious nephews instead. You will bring me dime quickly enough after that. Hey, Dibs are hostages. Find your own. Quiet, piggle boys. Now I take leave. Bring #1 dime to my home and Mount Vesuvius in 24 hours, or little nephews will become Dracula for Dracula. Juraría, tío, que tenía embutido y no tengo. Me cago en todo. ¿Que lo tienes embutido? Joder, no quería tanto información.
El que tenía choricito, queso, hay unas cosas que había traído de casa de mis padres y ha desaparecido, ¿vale? Debido de comerlo mi mujer, joder. Pues me voy a comer ¿Tu su mujer hueso. o tu suegra? No, mi mujer, ¿no? Mi suegra hace días que no aparece por casa. Maravilloso. ¿Qué hiciste, Scorpio? Esto puede ser usado en tu contra. That leaves me no choice. How about a deal? Ay, Dios. You help me get the boys back, and you can keep the 5 treasures. Without your dime, I'll become the richest duck in the world, and you'll be nothing but a shriveled up old has-been. That dime's not worth 10 cents next to the safety of my boys. Do we have an agreement? Are you joshing? It's a deal. You know what I think, McDuck? I think you've gone soft. You've let those pesky rugrats Hay become a reportajes, business tío, liability. de pueblos de 6 habitantes votando, de no sé cuánto, ya no saben qué hacer para rellenar 3 horas, tío, de espera. Sí, yo te entiendo, tronco. Estamos en el pueblo de Alcayota. Sí, que ni conoces, no sabes dónde está, ¿sabes? Como un paisano de 80 años diciendo, pues yo no marché del pueblo y voto aquí, soy el presidente, el apoderado, el médico y el del bar. Sí, me acuerdo este tío que fundó su propio reinado. ¿Qué dices? Sí, el otro día lo estaba leyendo. Por el tema de impuestos y todo eso, lo estaban jodiendo con el tema en tiempos de guerra. Va, y lo que hace, forma su propio reinado, con una tierra, con él, y él como un rey. ¿Qué dices? Sí, y ya después de un tiempo, y el gilipollas va y declara la guerra, po. ¿Qué? Sí. Después se bajaron y todo, pero no, aún se ve el tío. Ahora le pasó el reino a su hijo heredero. A ver si me encuentro el video y te lo paso. Qué buena, tío. ¿Cuál qué significa eso, tronco? A ver. Qué bueno. Qué bueno, tronco. Memes maravillosos. Lecter, esto estaba leyendo las noticias. A un gilipollas lo golpearon a la salida del cine por haber dicho spoilers de la película de Endgame. Hostia, pero me parece incluso bien, ¿sabes? Hay que ser gilipollas, tío, para hacer eso. Hay que ser putos gilipollas para hacer eso. De hecho, a mí yo voy a una película, vas ahí que estás esperando desverla desde hace pila de tiempo y eres el típico gilipollas que coge y te hace quiso hacer la de los Simpsons, ¿sabes? Cuando salen y se ponen a hablar Homero. Hostia, pero eso es muerte, yo le mato, tío, pues nada, que me mato. A ver, que igual es darle una hostia demasiado, pero debería poder denunciarse a gente así. ¿Qué me cago en? Pero seré gilipollas, tío. No sé, yo quien te lo diga. Hostia, ahora viene el día de la madre, tengo el cumpleaños de mi mujer, tengo el cumpleaños de mi hijo, tío, pero puto infierno, Marco, puto infierno. Va, me voy a cagar en todo. A volver a empezar, joder. El día de la madre, el cumpleaños de mi mujer y el cumpleaños de mi hijo en una semana, tío. ¿Por qué hay que celebrar todas estas cosas, tío? Yo ya no quiero celebrar nada. Pero cuando te celebran a ti... No, eso es distinto, yo soy uno. No me meten 3 a la vez, tío. No, por yo no sé quién te mete cosas, pero yo no quiero. Una vida menos. Antes de que te pase nada.
corazones. There's got to be a way through. Pasamos y aquí se me jodieron antes. Necesito vida, que yo solo no sé cómo va a ir. Time is money. It could be dangerous, McDuck. You go first. Vamos. Va, concentración. Vamos, concentración. ¡Hijo de puta, tío! Pero ¿cómo saltas tan al puto destiempo? A empezar otra vez, ahora sí no me libre mi Dios. ¿Otra vez, Colby? Otra vez, tronco, puto asco. Pues... Y lo odio con este juego es que no tiene botón skip. Pues no sé, tronco, no sé qué cojones haré. Yo cuando acabe la sesión tengo que buscar a la mujer, hacer una transferencia bancaria porque me van a meter el dedo por el culo, tío, desde el banco ahí en un par de días, el 30, me van a meter una factura de la hostia. Tengo que pagar aspiradoras, teléfonos y la de mi puta madre. Y después de noche mañana tengo que trabajar de día, así que... Tengo reunión de mierda mañana de 4 horas, tío. Estoy tan asqueado, tío. Empecé a trabajar hoy y estoy tan asqueado ya. Madre mía. Yo me dieron 4 horas por la mañana que no tuve que madrugar, porque como eran votaciones y legalmente te dan 4 horas para escapar, pues mira. Menos mal. Y ahora todavía tengo 20 minutos de descanso, de puta madre. You drive a hard bargain, Glumgold. Take it, you filthy cheat. Omitir vídeo, por favor. ¿Estás con la compi? Sí, la compi sí, pero la compi votó por correo pensando que iba a poder salir ahí 4 horas a tomar algo por ahí antes de que acabara el día y todo esto. Y le dijeron que sin justificante no, así que no puedo estar trabajando todo el día. Now remember our deal, Tinty. Help me rescue the lads. El karma, Marco. El puto karma. Está ahí, aunque no lo sepamos, está ahí. Mira, estuve viendo que el Blancho estuvo jugando ese Mortal Kombat 11. Sí, se lo pasó. ¿Se lo pasó entero? No lo pude ver entero. Vi un buen rato, pero me pareció un poco... Bueno, no sé si sencillo. No, es que lo tenía en media, ¿sabes? Ah, me pareció un poco sencillito. Pero estaba entretenido, bueno. Esperaba más también de algunas cosas. Tiene algunas animaciones un tanto extrañas el juego. O sea, de no muy bien hecho. Pero bien. Y del Adri de estos no sabemos nada, ¿no? Yo puedo hacer directo cuando el Alonso estaba haciendo directo, ¿sabes? Ah, del otro, Sí. Newton, ¿de qué va a ser que hacer directo? ¿Cómo pasas esto, tío? Ay. Y nada, tronco. Y después llegó cuando el Alonso había terminado. Joder, me perdí el directo. Joder, si te pones a hacer directo. A ver si recupero, que llevo una temporada, tío, más bajo de fuerzas. Voy a empezar a hacer deporte, tío, algo, a ver si... Pues yo creo que son defensas, tío. Yo creo que ando bajo de putas defensas. Beber no es un deporte, ¿sí? Es que, de hecho, beber es una de las cosas que voy a empezar a controlar un poco, a dejar así... Que sí, te lo juro. Tengo que reorganizar mi vida. Estoy matando mi cuerpo, tío. Estoy matándome a mí mismo. Y antes de los pero que es cierto, deja reírme más fuerte entonces. Sí, no, es que empezaron, ya me acojonó hasta un colega mío que tengo médico que dijo, tío, a los 40 al ritmo que llevas empieza a atacar el corazón antes de los 41. Y hostia, me dejó totalmente acojonado, tronco. Así que a formalizar un poquitillo, tronco, a ver si me organizo un poco la cabeza y la vida y la casa. Es que los juegos, ¿sabes qué pasa? Lo de siempre, que intento vender pila, tío, y al final me cansa tanto la gente, tío. Oye, me das este por 3 euros, por 2, y por 1, y por... La mierda. ¿Y el envío lo pagas tú? Ni de coña. Entonces Dios lo sigue. Cuando te dicen eso, tío, me llaman eso que me cojono. O sea, 3 euros y te envío yo, cabrón. No me hace que follen. Es muy cansado, tío, es muy cansado de andar ahí vendiendo
Yo quiero vender unos cuantos, pero me saturan demasiado. Pues vendes a los ex. Ya, lo hice unos cuantos, los metí para allá. Lo que pasa es que después también me da por saco, porque vale que vendo... Les llevé el otro día, saqué 80 euros de unos juegos que no valían nada ni me los iban a comprar. Pero me da una rabia, tío, porque ahí es mal venderlos. Eso sí que es regalarlos. Ahí fue donde los compraste. A ver. Onward and up. A ver, no sé. Gangway coming through. Vale, corazones. ¿Cocoros? Vale. Con 2 vidas, a ver si conseguimos llegar. I'm helping like you asked. Quit complaining. Uy, por este. Vamos. Arriba. A ver, me cago en todo. Oh, sí. Aquí hay secretito. Diamante y secretito. Get a move on that duck. Age before beauty, plenty. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Ah, había uno, joder, que cago. Voy a bajar tu puta madre. Me cago. This is actually starting to be fun. Really lost my hat on that one. ¡No! Venga ya, chaval. Venga ya. Hijos de puta, Marco. Que no te dicen que hay que saltar, tío. ¿Cómo me joden esas tonterías? Is there no end to this madness? Ahora sí, Vale, aquí llego bien. Aquí tengo que saltar y no hacer el gilipollas. Really lost my hat on that one. ¿Qué? Me queda eso, voy a hacer. Vale, recupero el concepto. Y una vida para... Joder, no llego al final boss ni me pone. No. ¿Qué? ¿Te caen? Joder, tío. Vale, ahora fantasmita. Venga, necesito vida, tío, necesito puta vida. ¿Qué? Que se piran. Que se piran. Se piran. Me cago en su puta madre que se piran los putos. ¿Pero por qué me hacen esto, tío? Última oportunidad. Me cago en todo. No lo saco, No, y encima se me olvida que caía mucho. No tomas por saco y rápido. Vale, y estos caen, así que vamos.
¿Sabes lo que es hacer el gilipollas con un fantasma por delante y volver a empezar otra vez, joder? Perdona, Marco, es solamente un móvil. Y otra vez a empezar. Me cago, pues me la acabo hoy, me cago en 10 por mis cojones. We did it, boys! F. All 5 treasures are mine! Ay, ay. En Facebook estaban dando la trilogía de todas las películas de Avengers, ¿sabes? Ah, ¿sí? Sí, No les cortan, no lo tienen. Help me rescue the lad. No, hasta que no te pillen, tronco. Sin embargo, hay otras cosas que lo pones en un minuto, tío, y ya te tienes jodido. Es muy interesante siempre. Tronco. Tiene más restricción que el anime que las películas, ¿sabes? Sí, sí. Rápido, ahora voy a controlar un poco esto. Vamos a ir un poco rápido. Que me dé este. Bien, ya estoy perfecto. Joder, macho. Hurry up, Gungold. Time is money. It could be dangerous, McDuck. You go first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 corazones, necesito corazones. Marco, dame un corazón. Hurry up, I'm growing old. Just not as old as you. I'm going as fast as I can. No me podrán dar un corazón, joder. No me podrán dar un puto corazón ahora que lo necesito. No sé, tronco, hay miles en espera, ¿sabes? Ya. Creo que aquí arriba había tarta. Sí, un corazoncete. A ver, Marco, ¿qué tengo que sacarlo? De esta sí, esta es la buena. ¡No! La verdad es que al principio no me gustaba mucho, pero sí que hicieron una buena conversión en el DuckTales, de transmitir lo que estaba ahí. No, me gusta el del pato Donald en el espacio, ¿sabes? La fotoya. ¿O en la fase dices? No, tiene un juego el Donald. Hostia, ¿cuál es, tío? Era de Super Nintendo. Hostia, dime cuál es, tronco. Vamos a buscar el nombre. ¿Qué era de NES? No te acuerdas nada de lo que era. Era de Nintendo, aquí estoy llevando la imagen. Ay, perdón. Hostia, Dark Royers, si este no lo jugué. Del Pato Lucas. Hostia, pues no lo conozco. Joder, no empecemos. Descárgalo si quieres, por ahí. Sí, pero no te acuerdas la de PC, la versión de PC. Joder, ¿no te acuerdas cuál era el...? No, yo lo jugué en Nintendo Holly.
Este tiene que ser de Nintendo NES, tío. No, yo lo jugué en mi Nintendo. En mi Super Nintendo. Ah, en Super Nintendo en vez de Nintendo NES. Joder, a mí el que me gustaba era el del Pax 1 de que era el Tiny Toon, tío. El Tiny Toon a mí me mola mogollón de pequeño. Si lo juego ahora igual me muero, pero... Sí, no, si lo jugamos ahora nos morimos, tenemos con las mecánicas que tenía, ¿sabes? Sí, pero... Pero lo arrendaba Tron en el este donde arrendáis películas. Joder, sí, eso lo hacía también. De arrendarlos ahí durante una... Durante una temporada de esta te dejaban 2 días y le metías 2 días un vicio de estos ahí. Lo malo de estos juegos es que si no te los pasabas de una, no tenías cómo guardar, ¿sabes? Ya, es que era lo realmente jodido de todo esto, ya. Ah, hay malo ya. Era realmente lo jodido, que no tenías guardar y tenías 2 días. Adelante, chaval. Hacértelo de una. Me acuerdo yo del Battletoads que las pasaba, tenías 2 continúes nada más y las pasabas putas para acabártelo. Sobre todo porque el malo final eran muy putas y como no sabías sus mecánicas las primeras veces que llegabas, te jodía y a empezar de nuevo el juego desde el principio. Si te los terminabas dominando, tío... A base de falla y error. No me lo puedo creer, se ha trabado el juego con el malo final. ¿De verdad? Joder, ¿De verdad? ¿Puto karma de mis cojones? No me puedo creer. Se ha trabado. Bueno, pues nada. Ahora.